ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአርዴክስ መስፍን ቤተሰቦች ነው እንግዲህ ዛሬም እንግዲህ ያው ባልኳችሁ መሰረት በሳምንት ቢያንስ 2 ቀን እለቃለሁ የሚለውን ነገር ስላሰብኩ ዛሬም የላይሰንሰር ኤግዛም ጥያቄዎችን በባለፈው በፓርት 1 ላይ አስቀምጠናል ለማየት ሞክረናል ዛሬ ደግሞ በፓርት 2 ነው የምናየው ማለት ፓርት 2 ስላችሁ የከፋፈል መቶን ጥያቄ በፓርት እየከፋፈል ነው አንድ ነገር ግን ማሰብ ያለባችሁ ለምሳሌ ካሌሎቹ የላይሰንሰር ኤግዛም መለያ እንዲሆንላችሁ ይሄ አጻጻፉ ቁጥር ነው ከስሩ ምናልባት ምልክቱ ፊት ለፊት ላይ ስታዩ 1 2 3 እያለ ነው እንደዛ እያለ እስከ 20 ሊደርስ ይችላል እነዛ ምናምን ተዘጋጅቷል ስለዚህ በዛ መንገድ ነው እንግዲህ መለየት የምትችሉት የ2015 መሆኑን ሌተስት መሆኑን በዛ አይደንቲፋይ እንድታረጉልኝ ይፈልጋለሁ ከዛ በፊት ያሉ ግን ሚክስድ የሆኑ ስለሆነ እነሱ ለመለየት እንድቸገራል እነዚህ ግን ተከታታይ እንዲሁም ምስላቸውም ተመሳሳይ ነው ኢቭን ለማየትም ለመለየትም እንድመቸም ማለት ነው አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ለማድረግ ጀምሩ ነባር ከነበራችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ እንድትቀጥሉ ማለት ፈልጋለሁ ስለዚህ ቀጥታ እንግዲህ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ስለዚህ ጥያቄው ኦርደሩን ጠብቆ ነው ይሄድ ያለው ስለዚህ ስድስተኛ ጥያቄ ነው እዚህ በመስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ስድስተኛ ጥያቄ ናት እቺ ስለዚህ ከ1 እስከ 5 ለማየት ሞክራን ሶ ስድስተኛው ምን ይላል የፋርማሲ who is working in a research and development unit of pharmaceutical manufacturing industry ይላል was assigned to determine the concentration of active pharmaceutical ingredient ይላል by polarography ያላ ስለዚህ active pharmaceutical ingredientውን አሳይንመንት የተደረገበት እንግዲህ determine የተደረገው በፖላሮግራፊ ነው which parameter of polarography is most important for calculating concentration of active pharmaceutical ingredient calculate ለማድረግ የሚጠቅመን ፖላሮግራፊ ፓራሜትር የትኛው ነው ይሄንን እንግዲህ ሐሳቡን ከተረዳን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ በዚህኛው ጥያቄ በ2015 ጥያቄ ላይ ፎከስ እናረግ በጣም ዲቴል ማወቅ ስላለብን በጣም ብዙ ነገሮች ምክንያቱም ከነዚህ ጋር አይቻቸዋለሁ ጥያቄዎቹንም ኢቭን ስንማርም ኢቭን በፈለገና አንግል ብንማርም እነዚህ በጣም ወጣ ያሉ ስለሆኑ በተማርነው ስታንዳርድ በላይ ከማንበብ ስለሚጠይቅ ለዛ ነው አንድ ባንድ በጣም ዲቴል ከነሱ ጋር የተያዙትን እንድናወራ ይፈልኩት ማለት ነው ለዛ ነው በጣም ጊዜ የሚፈጀውም ከዛ አንፃር እያንዳንዷን ኤክስፕላኔሽን ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው ማለት ነው ከሌላውም ኤክስፕላኔሽን በጣም ለየት ባለ መንገድ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደኔ ሐሳብ ማለት ነው ሶ a residual current ይላል b half wave potential ይላል C diffusion current ይላል D decomposition potential ይላል ስለዚህ ከነዚህ ከአራቱ ውስጥ ከA እስከ D ከተዘረዘሩ ውስጥ በፖላሮግራፊ አይደንቲፋይ ያደረግንበት አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንቱ የትኛው ፓራሜትር ነው ስለዚህ ኮንሰንትሬሽኑን ነው እንግዲህ አክቲቭ ኢንግሪዲየንት ውስጥ ያለውን ኮንሰንትሬሽን ነው ዲቴክት ለማድረግ የፈለግነው ስለዚህ A residual ብለናል B half wave ብለናል C diffusion ብለናል D decomposition ይላል ይሄ ነው እናንተ መልሳችሁን በውስጣችሁ ያዙ እስኪ እንቀጥል so the importance of መጀመሪያ the importance of polarography in determining active pharmaceutical ingredient concentration importance እስኪ እዩት importance የአክቲቭ pharmaceutical ingredient concentration so polarography ማለት መጀመሪያ is a technique ነው used to measure concentration of chemical substance including active pharmaceutical ingredient ልብ በሉ chemical substance ከነዛ ውስጥ including active pharmaceutical ingredient ነው in a solution ውስጥ when ይላል a pharmacy is tasked to determine the concentration of active pharmaceutical ingredient using polarography several parameters come into play ነው ስለዚህ ማሰብ ያለብን ፖላሮግራፊ እንግዲህ ምንም እንትን የለው በዛም ላይ ገልጿል አክቲቭ የሆኑ ኢንግሪዲየንቶቹን በመድኃኒቶቹ ውስጥ ከተቀመመው መድኃኒት ላይ አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንቱን ኮንሰንትሬሽን በሶሉሽን ውስጥ ምን ማድረግ የሚችል ነው አይ ዲተርማይን ሊያደርግ የሚችል ነው ግን ይሄን ስንል ይሄን ዲተርማይን የምናደርግበት ደግሞ የተለያዩ ፓራሜትሮች አሉ ይያለን ነው ስለዚህ የተለያዩ ፓራሜትሮች እንዳሉ ነው ይያለ ስለዚህ among these ይላል parameter the most important ካሉት ፓራሜትሮች ውስጥ important for calculating ይላል the concentration of active pharmaceuticals is
half wave potential አለ ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንቱ የመድኃኒቶችን አክቲቭ ኢንግሪዲየንታቸውን ዲቴክት ለማድረግ የሚችለው ኮንሰንትሬሽናቸውን ካልኩሌት ሊያደርግ የሚችለው half wave potential ነው ማለት ነው የቷናት ማለት ነው መልሳችን half wave potential ናት እንቀጥል ገና ነው አላለቀም so understanding polarography ይላል polarography is electrochemical method used to analyze solution. It involves measuring the current that flows through electrochemical cells as a function of applied potential. This technique is particularly useful in pharmaceutical research and development for determining concentration of active pharmaceutical drug in formulation. So, parameter of polarogram, in polarography, the polarogram is a graph now that represents the relationship between current passing through the solution and the applied potential. Several parameters can be derived from polarogram, and each parameter provides valuable information about the electrochemical behavior of the solution being analyzed. ስለዚህ importance of half wave potential የመረጥንባት ኢምፖርታንሷ ምንድነው ጥቅሟ ምንድነው ዝም ብለን ብቻ ስሟን ጠርተን ከምናልፍ ስለሱ መረዳት አለብን ማወቅ አለብን the half wave potential is a critical parameter in polarography when determining concentration of active pharmaceutical ingredient. It represents the potential at which half of analysis has been oxidized or reduced. For pharmaceutical application, this parameter is crucial because it directly related to the concentration of active pharmaceutical ingredients in the solution. By analyzing half-wave potential, pharmacists can accurately calculate the concentration of active pharmaceutical ingredients, which is essential for quality control and the formulation purpose in pharmaceutical manufacturing. Then, the other parameter in polarography, while half-wave potential is crucial, other parameters such as residual current, diffusion current, decomposition potential also provide valuable insight into electrochemical behavior of the solution. However, when specifically focusing in determining active pharmaceutical concentration, the half-wave potential takes precedence due to direct correlation with analyzed concentration. ስለዚህ half-wave potential ምንም ድርድር የሌለበት ቀጥታ ከአክቲቭ ፋርማሲቲካል ኢንግሪዲየንቱ ጋራ ቀጥታ ኮኔክሽን ስላለው እሱ እንድንመርጥ ሆነናል ቀጥሎ ሰባተኛ ጥያቄ pharmaceutical manufacturing ይላል industry produced a drug product and perform stability indicating studies to predict appropriate storage condition for drug lab based on the stability finding the company recommend storing the product in average relative humidity ልብ በሉ relative humidity 40% at controlled room temperature in a moisture impermeable container. What is the most storage condition recommended by the manufacturer? ምክንያቱም at room temperature ብለዋል በርግጥ ይታወቃል room temperature ስር control room temperature ስላለ control room temperature ስል ያው እንግዲህ እናውቀዋለን ስፔሻሊ ከ25 እስከ ድረስ እንትን ማለት የሚችሉ ናቸው ስለዚህ relative humidity ደግሞ 40% ነው ብለዋል A dry place B refrigerator C excessive heat D room temperature ሳለ The most appropriate storage condition recommended by the manufacturer for drug product is D room temperature ነው ይሄ መልሳችንን ነው እየነገረን ያለ appropriate ሊሆን የሚችለው ይሄ D ላይ ያለው ነው አለ ስለምን እንደሆነ እናያለን እስኪ
This recommendation is based on the stability indicating study conducted by pharmaceutical manufacturing industry now, which determines that the product should be stored at average relative humidity 40% at control room temperature in moisture impermeable container. So እንግዲህ ስቴቢሊቲ ያራል ስለ ኮንትሮል ሩም ቴምፕሬቸር ያውላል ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሚሰራበት ስቶሬጅ አንድ የመድኃኒቶቹን ኤፊካሲያቸውን ሴቪቲያቸውን ኳሊቲያቸውን ስቴቢሊቲያቸውን ጠብቀው እንዲቆዩ ለማድረግ ነው ስቶሬጅ ኮንዲሽን ጋይድላይን የሚያስፈልገው ሶ understanding stability indicating in studies ነው ስለዚህ stability indicates the study are an essential part of pharmaceutical development and manufacturing these studies are designed to evaluate the stability of drug product under various environment condition ነው ለምሳሌ including temperature አለ በቴምፕሬቸር ስር stability check የሚባልበት ነው humidity አለ light exposure አለ the goal of this study is to predict appropriate storage condition for the drug on the determined shelf life አለ so average relative humidity of 40% ስንል እንግዲህ ደግሞ the recommendation for storing the drug product at an average relative humidity 40% ይላል ልብ በሉ 40% indicates that should be keep in relative dry environment ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው እሱ ማለት ነው dry environment መሆኑን ነው so excessive moisture can lead to degradation ምክንያቱም moisture ካለ የመድኃኒቶችን degradation የማምጣት አቅም አለው ስለዚህ ለዛም ደግሞ ተብሎ relative humidity control መደረግ ወሳኝነት አለው ማለት ነው control room temperature ስንል እንግዲህ ደግሞ the term control room temperature typically refers to the range of temperature suitable for long term storage for product pharmaceutical product this range is generally defined as between 20 to 25 degrees Celsius ድረስ ያለው ነው እንግዲህ control room temperature ያለው storing drug product within this temperature a range help maintain stability and integrity over time now moisture impermeable container seal ደግሞ the requirement for moisture impermeable container further emphasize the need to protect the drug product from exposure to moisture such container prevent moisture from entering and affecting quality of the drug now in conclusion based on stability finding recommendation provided by pharmaceutical manufacturing industry storing drug product at room temperature is control environment with average relative humidity 40% in moisture impermeable container is a most appropriate storage condition ብሎ አስቀምጦልናል ማለት ነው ቀጥሎ እስኪ እንመልከት ስምንተኛው ደግሞ ምን ትዩ የምትለው a pharmaceutical factory has a plan to start manufacturing of calcium carbonate tablet ይላል ስለዚህ አንድ pharmaceutical factory plan አድርጓል ምን ለማድረግ ካልሲየም ካርቦኔት ታብሌት the requested raw material during product design are purchased ሆኗል and put into quarantine upon entry ይላል ምን ውስጥ ነው ያለው quarantine ውስጥ ነው ያለው what is the most appropriate procedure needed before the raw material released ስለዚህ እዛ quarantine ውስጥ ያለ ምን ማድረግ አለብን መድኃኒት እንግዲህ ካልሲየም ካርቦኔት ለማዘጋጀት ፕላን ተደርጓል ለነዛ ለካልሲየም ካርቦኔት የሚያስፈልጉ ሮ ማቴሪያሎች ተገዝተዋል ግን እነዛ የተገዙት ሮ ማቴሪያል ኳራንቲን ስቴጅ ነው እንግዲህ ኳራንቲን ስቴጅ ሲባል ለብቻ ተለይቶ ማለት ነው ገና የሆነ something እንደሚያስፈልግ የሆነ ጥናት ሊሆን ይችላል ወይኔ የሆነ ኳሊቲ ኢሹ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር እስኪጣራ ድረስ እዛ ተቀምጡ ልበሉት ሶ ይሄ ምንድነው የሚያስፈልገው ቢፎር ሮ ማቴሪያል ሪሊስድ ከመሆኑ በፊት ምን መደረግ አለበት ነው as a pharmacist እንደመሆናችን መጠን a divide for transporting production area b change the secondary container c document repack and label d sample and the test for quality ይላል sample and the test ለምኑ ለኳሊቲ ማለት ነው ይያለን ያለው መልሳችን ምን ሊሆን የሚችለው ኳሊቲ sample and the test for quality ምክንያቱም
እቺ ኳራንቲ ስትባል ራሱ ያው ብዙ ጊዜ ከኳሊቲ ጋር ስለምትያዝ በዛ መለየት እንችላለን። ሳምፕል እንደ ቴስቲንግ ፎር ኳሊቲ ነው። So, before releasing raw material from quarantine for manufacturing calcium carbonate tablet, it is crucial to conduct sampling and testing for quality. This process ensures that the raw material meets the required standard. ምክንያቱም ይሄ መጣው raw material ለሚያስፈልገው ስታንዳርድ ሚት ያደርጋል ወይ እንዲሁም ደግሞ ስፔሲፊኬሽኑን ፋርማሲካል ፕሮዳክሽን ውስጥ ሊገባ ይችላል ወይ የሚለውን ማወቅ አለብን። ሶ ምንድነው ኢምፖርታንስ ኦፍ ሳምፕሊንግ ኤንድ ቴስቲንግ ኳሊቲ አሹራንስን ኢንሃንስ ለማድረግ ሳምፕሊንግ ኤንድ ቴስቲንግ አር ኤሴንሻል ኮምፖነንት ፎር ኳሊቲ assurance in pharmaceutical manufacturing. By conducting this test, the factory can verify, identify purity and the potency of the raw material. So, ensuring that are suitable for use in production of calcium carbonate tablet. Check እንትን ያደርጋል። Compliance with regulation ጋር አያያዝም ይኖራል። ለምሳሌ compliance እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ኢፍዳ ነው። So, pharmaceutical manufacturing is highly regulated ነው። በጣም strict የሆነ guideline ነው በመንግስት በኩል ያለው። So, strict guideline governs the quality of raw material now and the used in production. Sampling and testing ensure compliance with regulatory requirement, including good manufacturing practice and pharmacopoeial standard. Yes, በዛ መሰረት መንቀሳቀስ አለ። ያንን መከተል ስለሚያስገድድ ነው። So, product integrity ላይም effect አለ. The quality of the final product in the case calcium carbonate tablets directly influenced by the quality of raw material. Sampling and testing help maintain product integrity by identifying potential issues with raw material before used in manufacturing. So, procedure for sampling and testing ለሚለው የመጀመሪያው እንግዲህ sampling ነው። So, sampling a representative sample of each raw material should be collected according to established procedure. The sampling process should account for factors such as homogeneity and the potential source of contamination. Testing method ደግሞ ይላል appropriate analytical method should be employed to test raw material various parameters including but not limited to identity, purity, particle size, distribution, moisture content, microbiological attributes. እነዚህ ሁሉ ላይ ነው እንግዲህ ቼክ ልናረጋቸው የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ፓራሜትሮች ሞይስቸር ኮንተንታቸውን ቼክ እናረጋለን። በእነዛ ሜተር መሄድበት አለ። ማይክሮባዮሎጂካል ቴስት ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ ፓርቲክል ሳይዛቸውን አይደንቲቲያቸውን ፒዩሪቲ እነዚህ ሁሉ ነው እንግዲህ ኳሊቲ ኮንትሮል አናሊሲስ ላይ ስንመጣ the test result should be compared against established specification to determine whether raw material meets the required quality standard for use in pharmaceutical manufacturing. The other one documentation ይላል comprehensive documentation of the sampling and testing process should be maintained ይላል including record of sample collection, testing procedure, result, any deviation from expected outcome. እነዚህ ሁሉ ወሳኝነት አለው። ዘጠነኛው ጥያቄ A pharmaceutical technologist want to prepare an ophthalmologic semi-solid preparation. ያው ማነው እሱ ኦፍታልሞሎጂክ ነው። ዝም ብሎ አይደለም ያው semi-solid ብዙ አይነት አለ ግን ኦፍታልሞሎጂክ ሲሆን አደገኛ ፕሪኬሽን ይጠይቃል። ትልቅ ጥንቃቄ ይጠይቃል። The drug is a water soluble and all ingredients for semi-solid preparation are ready in the compounding room ይላል። What is the most appropriate type of semi-solid preparation in this case? ስለዚህ ያው semi-solid preparation ነው እንዲሁም ደግሞ በጣም water soluble ነው። ስለዚህ ድረጉ water soluble የመሆን ቻንስ አለ። ስለዚህ ኦይንትመንት ነው። ስለዚህ ኦይንትመንቶች ውስጥ ሶሉብል ይሆናሉ አይሆንም አላውቅም። ፔስት ነው ወይ ፔስትስ እንደዛ ይሆናሉ ከነዛ ጋር ፊት ያደርጋሉ ጄል ነው ወይ ወይስ ክሬም ነው ወይ የሚለውን ራሳችሁ አስቡትና ለምሳሌ ሪላቲቭ አሁን ኦይንትመንት እና ፔስት የመሟሟት አቅማቸው ዝቅተኛ ነው ከክሬም እና ከጄል ነው ሊሆን የሚችለው so in this case of preparing ophthalmological semi-solid preparation for water soluble drug the most appropriate type of gel ይላል ጄል ትክክል ነው
ክሬምም ይሆናል ግን ክሬም oil in water water in oil የሚል ነገር ስላለው so explanationአቸው ስንመጣ ointment are semi-solid preparations that are typically hydrophobic nature and are used to deliver lipophilic drug. They are not suitable for water-soluble drug as they do not provide an ideal environment for dissolution and absorption of the drug. Paste are also semi-solid, but they are generally used for protective and astringent purposes. They may not be the most suitable for delivering water-soluble drug to the air due to their consistency and intended use. The other one is gel. No? Gel are semi-solid system in which liquid phase is concentrated with a 3-dimensional polymetric matrix. They are particularly suitable for water-soluble drug as can provide a stable environment for drug, allow for controlled release and absorption. So, አስቀምጦልናል ክሬም ጋር ስንመጣ ደግሞ ክሬም are oil in water or water in oil emulsion and are often used for delivering both hydrophilic and lipophilic drugs ብያቸዋል while cream can be used for water soluble drug gels are generally preferred in ophthalmological preparation due to their ability to provide sustained release and enhance bioavailability. In conclusion, when preparing ophthalmological semi-solid preparation for water-soluble drug, the most important type of semi-solid preparation would be gels, as it is provide an ideal environment of the dissolution, stability, delivery of water-soluble drug to the air. The other one is question number 10. A pharmacist who is working in hospital pharmacy compounding unit wants to prepare cream for topical fungal cream ነው ማዘጋጀት የፈለገው ለምን ለቶፒካል fungal. She has collected expand for oil water phase, oil and water phase. Another ingredient which enhance viscosity of emulsion also required. What is the most appropriate expand used for this? A. Methyl paraffin, B. White wax, C. borax, D. glycerin. ይሄ ለባክቴሪያል የሚሆን ነው እሺ white wax borax ስለ ቦራክስ ሲደሳ አይብራችሁ ውስጥ መምጣት ያለበት ስለ በፈሪንግ ኤጀንት ነው ዋይት ዋክስ ደግሞ ያመልሲፋይንግ ኤጀንት ናቸው ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር የተፈለገው ክሬምን ለማዘጋጀት ነው ለፋንጋል ትሪትመንት ማለት ነው ሶ ኦይል ኢን ዋተር ፌዝ ነው የተፈለገበት ምክንያት ግን አንድ ደግሞ ከሱ ከኦይል ኢን ዋተር ለምሳሌ ዋይት ዋክስ ወሰዱ ግሊሰሪን ወሰዱ ችግር የለው ግን white wax እንዳይሆን የሚያረግበት viscosity ጋራ ሲያዝ ከዋክስ ይልቅ ሌሎች አሉ so the most important excipient enhancing viscosity topical antifungal is glycerin በቃ ትክክል ምንም ድርድር የለውም መልሱም ግሊሰሪን ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ the glycerin is the one so explanationአቸው ስንመጣ glycerin also known as glycerol is a common excipient used in pharmaceutical formulation ለምሳሌ including ክሬም ውስጥ ልንጠቀም እንችላለን ኢመልሽን ላይ ልንጠቀም እንችላለን it is colorless ነው odorless ነው sweet tasting liquid that has excellent moisturizing property ያለው and is also often used to improve texture and viscosity of topical preparations ማለት ነው in the contrast preparing cream for topical and fungal treatment glycerin serves as ideal excipient for enhancing viscosity due to humectant properties slallo humectants are a substance that attract water from the environment and help to retain moisture in the skin ማለት ነው when incorporated into the cream formulation glycerin can increase the thickness and the consistency of the emulsion ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ providing smooth የሆነ እንዲሁም በቀላሉ spreadable texture nature እንዲኖረው ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ glycerin በጣም ተመራጭ ነው furthermore glycerin has a widely recognized for it is compatible with a various active pharmaceutical ingredients ጋራ በጣም
compatible now, commonly used in antifungal treatment. It is ability to maintain the stable and uniform distribution of active pharmaceutical within cream formulation allow. It makes essential component and topical for antifungal preparation. In addition to viscosity enhancing property allow, glycerin also benefits such as skin hydration ያረጋል ስፔሻል ስኪን ሃይድሬሽን በማድረግ ሁሜክታንት ኔቸር ስላለው emollient action አለው overall skin conditioning አለው which are valuable attributed formulation designed to dermatological preparation. Therefore, based on its proven efficacy, viscosity enhancing an agent, and is compatible with antifungal active pharmaceutical ingredient, glycerin standards out as a most appropriate excipient for pharmaceutical purpose preparing cream topical fungal treatment. In contrast, ሌሎቹ ስናይ ደግሞ the other option present less suitable for enhancing viscosity in specific context ማለት ስለዚህ ሌስ ነው ያላችሁ ስፔሻሊ ዋክሷ ትንሽ ትሻላለች for example methyl paraffin is a preservative commonly used in pharmaceutical formulation to prevent microbial growth but does not serve as viscosity enhancing excipient while white wax እንመጣ ደግሞ is can contribute to consistency of ointment in the cream ነው it may not provide desired level of viscosity ያለው ግን የተፈለገውን ያህል ሊያመጣልን አይችልም so enhancement required for topical fungal treatment cream C borax is borax primary used in emulsifying agent ነው and the pH adjuster ነው is pharmaceutical formulation but may not offer significant viscosity enhancing property compared to glycerin ማለት ነው the other one is question 11 a pharmaceutical factory manufactured a batch of triamcinolone acetonide oral paste and sent sample to quality control unit to ensure content uniformity of the product. What is the most appropriate test in quality control person should be performed? A. Minimal fields ይላል B. Stability state ይላል C. Homogeneity test ይላል D. ደግሞ in vitro drug release ይላል ስለዚህ ከነዚህ relatively homogeneity ነው የሞናከል the most appropriate test the quality control person should perform for batch triamcinolone oral paste 0 is homogeneity test ነው ማለት ነው homogeneity test ነው ቼክ እንዲደረግ የሚፈለገው ማለት ነው this test is crucial to ensure content uniformity of the product especially in pharmaceutical industry ውስጥ ማለት ነው homogeneity እንግዲህ content uniformity check ለማድረግ ነው homogeneity test is used to determine whether the active ingredient and other component in pharmaceutical product evenly distributed through the formulation in the case of triamcinolone acetonide oral paste it is essential to ensure that active ingredient is uniformly distributed in the paste to guarantee consistency of dosage delivery to the patient guarantee እንዲሰጠን ያረጋል ስለዚህ importance of homogeneity test እንግዲህ in pharmaceutical products especially those intended for oral administrations ensuring homogeneity is critical for several reasons first and foremost it's directly impact the efficacy and the safety of the medication alone if the active ingredient is not uniformly distributed some dose may contain more or less of active pharmaceutical ingredient ሊኖረው ይችላል እንዲሁም ደግሞ inconsistency አይኖርም in other one ሌላ ደግሞ ጋራንቲም አይሰጠንም ከስፕሪዳቢሊቲ ኢሹ ጋር additional regulatory authority አለ so such if the ለምሳሌ food and drug administration የአሜሪካን European Medicine Agency have a stringent requirement regarding content uniformity ማለት ነው and homogeneity in pharmaceutical product compliance with this regulation is essential for obtaining product approval and ensuring patient safety procedure for homogeneity test the homogeneity test involves taking multiple samples from different parts of batch and analyzing them to determine uniformity content various analytical techniques such as high performance liquid chromatography HPLC ብለምንጠራው spectrometry may be employed to quantify the amount of active ingredient in each sample ውስጥ ያሉትን quantify ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው overall እንግዲህ የዛሬው
ጥያቄ በዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሐሳብ ካላችሁ በኮሜንት ማስቀመጫ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ በቀላሉ ሌሎች ልጆችም እንዲደርሳቸው ማለት ነው። ካሁኑ እንግዲህ መልካም ፈተና እመኝላችኋለሁ። ሁሌም መልካም ነገር ያጋጥማችሁ፣ ያሰባችሁት ነገር ይሳካላችሁ። እኔ ያቅሜን ምችለውን እሞክራለሁ። ካልቻልኩ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ጸሎት አድርጉልኝ ማለት ብቻ ነው የምፈልገው። በቃ እስካሁን ስለቆያችሁኝ አመሰግናለሁ። ይቆየን። ቻው።